currently on our second session of our part 15 open forum. Visha chal rahi si Paropkar, spiritual empathy. So today is our open forum, which means the entire session is dedicated to Q&A. So जो भी आप जिसके doubts हो regarding Paropkar or any other topic of Bhua Ji, any evolution related issues, barring personal, please raise your hand or put it in the chat box, and Bhua Ji will try and you can start the Q&A now. Any queries, you can feel free to put in the chat or raise your hand. Bhua Ji, pehla sawal hai. Sometimes we fake issues just to get attention, mostly with illnesses. Like we like to feel sick. We don't want to show that we are happy and all is well. Because agar wo wala scene hoega, to we feel ki sanu koi puchhega hi nahi. Especially with elderly people, you ask them anything and they always want to be sick. Ki nahi, fir bacche aange, puchhange, So they don't want empathy, basically. What they want is attention. So then how do you differentiate? How do you deal with that? See, what happens, this is very common. This is something very common not among the elders also, among us people also. When we want to seek attention and all, so we don't want sympathy or empathy, but we want attention. Okay, we want attention. Now, agar si sympathy, empathy or apathy bhi chale jaiye, so this is somewhat, a like of a sympathy which aayega. We will not show exactly a sympathy, but it is on the physical level, or it is on the physical level. Now, how to find out is this ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ shamming. We call it as shamming. You understand? People are shamming. Usually children also sham a lot. They have to go and they behave as if they are very sick. This is all shamming going on. You can make out. If you're very shrewd and you are very watchful, you can make out that they are actually shamming. They want attention. But then what happens? If they want attention, somewhere there's some hollow. Agar dekhya jaye, so there is some hollow where they want that they should be asked. Because a person who wants attention means that attention is somewhere very weak from our side. That is why they're seeking attention. ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਕਿ they want attention. They are seeking for attention. This is a very natural process for the elders, very natural. Elders are doing this. And even if they are shamming, we are not supposed to be concerned that they are shamming. We should think it that way. If they're really actually putting up an act or a shamming or they're seeking attention, somewhere that there's loneliness there. There is some loneliness there. So we should, not even have a sympathy. We should actually have an empathy for them. We should actually have an empathy for those people. Forgetting that they are shamming, forgetting that they are taking attention. Forget that. Apna jara role hai wo karo. वो रोल करो. अगर तुम्हारी energy is very beautiful, without doubting that they are shamming, then that energy also works with the other person. It works. Positive will definitely get you a positive result. But अगर तुमने होवे कि वो shamming कर रहे हैं, okay, also I will also sham. Maybe put up an act. Then it's a game of hypocrisy. Take your own responsibility. Take your in charge and use empathy. Even for these people, you're not supposed to judge. Do it. It could also be insecurity, right? They are feeling insecure. So then they, there's a hollow somewhere and there's some area where they say, definitely there is. Definitely there is. That is why they are putting up an act. They're shamming. They're seeking attention. Why? Because there's a hollow. That is why they're seeking attention from outside. Because they're not whole from inside. Right. Hanji. What about beggars? Like sometimes you see them at traffic signals, especially ladies, newborn bacche nu laike, just try to play on your emotions. So do you help them financially? Do you offer them a job? Do you offer them empathy? How do you deal with them? What is the right way? Now what happens? On the roads, we have all been, the society, the public, all have been educated very well that these are all scams, these are all groups
would bring up the ladies with small kids or someone wounded, or kisi di lat band detti, kuch na kuch they do so as they can seek empathy from the people and they can take out the money. Now, after using our own brain, that after that money, what happens? It goes to those people, or they go into drug addiction. What is the recovery? What is the repercussion of us giving? Negative. So, कि ਅਸੀਂ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ and get them into drug addiction, ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ so that to encourage the people who are making, these type of groups, gangs ਬਣੇ ਹੋਏ. Do we want to become the ਭਾਗੀਦਾਰੀ of it? No, we don't want to become the thing. We don't want to become the thing. But in this, what happened? We are using a cognitive. That means as if physically not being this thing, dramatic about it, but cognitive, we are entering that this is where they are being used. These people are being used. So how do you get them out? By not giving them. By not giving them. But I will tell you one thing more. This is also a belief system. For example, किसी ने गरीब ने पैसा मांगे, सानू पता है, we know. Someone comes, we don't put down the thing, but we feel and we say to ourselves, they will be misusing this money. We go to the next stop, again someone comes, we keep us, this is going to be a misuse of money. ਅਸੀਂ 10 stops, ਅਸੀਂ ਇੱਕ end ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਸਰੇ destination ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ. What happens? Suddenly put down the mirror, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਪਕੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ. 10 ਵਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ, 10 ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਬਟ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ end of the destination ਅਸੀਂ 20 ਰੁਪਏ ਪਕੜਾ ਦਿੱਤੇ. ਹੁਣ 20 ਰੁਪਏ ਪਕੜਾ ਦਿੱਤੇ, why? ਕਿਉਂ ਪਕੜਾਇਆ? ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਉਸੇ ਗੈਂਗ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ? ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈਗਾ. ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ. Start thinking. But on the roads, don't. For their benefit, to stop all these gangs and all, you should not give. Hanji. Even eunuchs, sometimes you see, at those traffic signals, and they get then you get so emotional and you're on a guilt trip. Should you help them? Should you not help them? Yes. Because eunuchs, again, this is a group who's not being accepted by the society. This is the sad part, that they're not being accepted by the society. They're not being given jobs also. And that's a very sad part. If you get into these groups, and you get into those areas, the colonies where these people reside, is actually pathetic. Is actually, you'll have the empathy because the government is not accepting them. Bishop court wale keh den, but people are not accepting them. Their life is very bad. When you see some of them who have actually worked and come to a high position, and the lifestyle sunoge na, you'll actually start crying. You start crying. For them, we still think, because the government is not accepting them. We don't even give them jobs also. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ use ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ. So that is not even sympathy. Empathy छोड़ दो, not even sympathy. तो इत्थे ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? This is a place where it's very sad that we people are not able to help these people. Individually, we people are not able to help. This is what the government should be doing it. Hanji. So instead of passing the buck to the government, as citizens, as responsible citizens, can we not uplift them? 100%. 100% you can. If you come to know, you can help them and you should help them. Let it be they, let it be the gays, let it be the lesbians. You should help them. We have been doing it. I have been doing with the lesbian, where I have been really boxed by my people that don't make a house as an ashram and get these people. But I did it. I told them, get married. We will help you, or we'll give you jobs and everything. But the society does not. Does not. But if you can, if you have the guts, agar itna jigra hai, to zarur karo. Main to kehndi zarur karo tusi na. Excellent. Bhua Ji, Mother Teresa, why don't we have more people like her nowadays? ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਜਿਗਰਾ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਸੀ.
बहुत बड़ा जिगरा सी. There are people who are sitting. जिन्हां दा तुहानू पता ही नहीं है. There are people. There are people. But to be Mother Teresa, you can imagine this empathy is to the level of spiritual empathy. She could recognize that oneness in each and every person. No discrimination. Her love was flowing, her speech, everything. People had met Mother Teresa. She was a beautiful soul. But ठीक है, कहते एक ही कोई बंदा निकलता इस टाइप का. Maybe she's the one. Yes. हाँ जी, Bhua सवाल आया है regarding our sessions कि spiritual empathy you said is somehow related to EQ. So just the connection. See, spiritual empathy is somewhat to the EQ. Asi jadoo EQ the session lita si, to we said that EQ is very, very important. Why? Because this is the emotional quotient. Now this emotional quotient resides where? It is man de andar. Sade man de andar jitna sade emotionally we are weak, jitne sade andar the negative emotions hunde hagen, sade muscles become very weak. With these type of things, we cannot. With these weak muscles, we people cannot solve any problem. Let it be in the intellectual way, let it be in the social way, let it be in your professional way, let it be in a marriage relationship. If your EQ is emotionally very weak, you are not going to have a healthy relationship in any of the field. But agar thoda EQ strong hai, your muscles are very strong, then you go to any part of the world, तुसी चढ़दी कला विच रहोगे. ठीक है, हुन ये जेरे EQ strong करना है, you can only make it very strong if you're connected to your own self. When you're connected, and what does spiritual empathy say? Spiritual empathy says that you have to first make a connection with yourself. You must have the spiritual empathy with yourself. You must know yourself. If you know yourself very well, then you can know someone else very well. Then you can help them to evolve. You can help them to get out of the pain. Hone sosi ki chahida sanu emotional body बहुत strong chahidi hai. We need a EQ very strong. The EQ strong kithu hoega? EQ strong hone waste we have to be patient, we have to have wisdom, we have to have kindness, we have to have warmth, we have to be resolved, we have to have forgiveness, no judgment, no blame. ये सारा की है, ये सब रब्बी गुण है. This is the रब्बी गुण, और ये साडे अंदर है. जदों असी अपनी connection उस एक दे नाल जोड़ देंदे हां, साडा EQ becomes very strong. When I am with those Rabbi gun inside with the positive energy, and then with this is called the EQ, the muscles are very strong of the spiritual muscles are very strong. Only if I go into a relationship, let it be a child and a parents, or husband or wife, or a colleague and a boss, if your EQ is very strong, then you can imagine this empathy, spiritual empathy. You are totally ready. You know yourself very well. That is why you know the other person very well. Your muscles are very strong. You have all the tools. You get into the comfort zone, and then you forget all your pains and you help them to arise above their pains. But this only can be done if your EQ is very strong. Your spiritual muscles have to be very strong. So it is somewhere connected to the spiritual empathy. It's connected to the Naam Simran. It's connected to that you are connected to the oneness. In other words, we say, learn to love yourself. When we learn to love ourselves, our EQ is very strong. Hanji. Yes, beautiful connection, Bhua Ji. Bhua Ji, people who have extrasensory perceptions, ESP or sixth sense, so are they in any way at an advantage when offering empathy? See, yes, they have. There's a very good advantage they have. But at times with this type of a sixth sense, what happened? But then they should not go over the world doing blah, blah, blah. I can feel it, I can do it. No. It's a very silent way of approaching. Use your sixth sense. That is a plus point for you. It becomes very easy for you to take the person out of pain. It is very easy for you to go through the brain, understand what's going on in the person's mind. This is the sixth sense. It's definitely a plus, but be very careful.
कितने ना हंकार ने अंदर बढ़ जाए. Actually, at times ego slips inside. एक बड़ी बार होता है. So we have to be very careful. There is definitely the फायदा बहुत है, but be very careful कि कितने ego नहीं slip कर जाए अंदर. हाँ जी. Very subtly, ego can slip in. That is one drawback. Another thing is, you can use this at a disadvantage also. Sometimes when you fall out with that person, now you know everything what has happened in that person's head because you can read it. So can you misuse that information or that empathy? See, what happens because of the sixth sense, you know, we call it the clairvoyance. Okay, you can read the sixth sense, you can read the mind of it. If you're on the spiritual path, usually this sixth sense and all can be used in a very positive way. But at times, if you have a sixth sense, usually the people who have the sixth sense, they usually don't use it in the negative form. Usually they don't use it in the negative form. The only thing is that they should not do blah, blah, I have this feeling. Usually they do not use it. It is a very pious energy. The sixth sense is very pious. Clairvoyants are there. Clairvoyants will never try to harm anyone. But हाँ, ego जरूर कभी-कभी आ जाती है कि मनु लगता है, I think I can feel it. You know, then we start एक अपना ad शुरू कर देते हैं. That should not be there. Otherwise, clairvoyants and sixth sense people don't usually try to this thing. The only thing is ego. Sixth sense no आना. It's just like, you know, at times people have रिद्धियां सिद्धियां. एक तुसी उन्हें पाठ करो, 2 महीने वाहिगुरू को सिमरन करो, पाठ करो, रिद्धियां सिद्धियां आ जाणगियां. बाणी कहंदी आना बहुत आसान. It is not difficult, but this is going to hamper your journey towards being सच्चार. ये hamper करेगा. इस विच नहीं फसना, इस विचों निकलो. आएगा जरूर. These are the intuitions that time comes. ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪਾ ਲਿੱਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆ, ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ. ਈਗੋ ਆ ਗਿਆ, ਖਤਮ. Our journey is blocked. Absolutely. ਅਸੀਂ ਸੱਚਾ, ਅਸੀਂ ਫਸ ਗਏ ਆਪਣੇ ਈਗੋ ਵਿੱਚ. So this is where we have to be very careful. ਹਾਂਜੀ. Yes. Bhua Ji, when you are a spiritual empath, somehow or the other, people start expecting that you are a one-stop solution to their problems. They expect you to fix their problems. You somehow become like an agony aunt to them. So, which is not good. So how do you get out of it? See, I'll tell you something. There's not necessary to get out of it. It is not necessary. If in life you have become one like that, when you are helping, and you get the people out of it and people start looking at you, one thing remember, even agar wo banda vichkar baitha hoega na, uda aura hi solutions nikhal dega. I'm giving you a very big secret. Ek banda jera is being used ki it is just like for everyone ki ye sadi agni sabko theek kar sakdi hai. Ita matlab that person is a spiritual empathist and that person is carrying a very big aura. wo kuch bolega bhi nahi, wo vichkar baitha hoega na, solutions aa jayenge. Why? Energies are working. Energies चुप-चुपीती सब कुछ कम कर रहे हैं. चुप-चुपीती कम हो रहा है. The person who is having this energy does not need to do anything, doesn't need to go out, nothing. वो बैठा है, वो अपने आप कर लेगा. Don't get into this कि मैं उन किंच बाहर निकला. इधर मतलब बाहर निकला, इधर मतलब I'm being used, judgment again. I am being sucked again. No, this is not acceptable. Not acceptable. For a spiritual empathist, this is not acceptable. हाँ जी अरुण जी बलजीत मैम जी. हाँ जी भूआ जी, मेरा भी क्वेश्चन है इसी हुणे पुੱਛ ही रही ਸੀ कि जो रिद्धि सिद्धि या ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਕਸ ਸੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, तो जो इस ਪੈਂਡੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, जो इस रस्ते ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਪੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਆਣਗੀਆਂ ਹੀ. ਲਾਈਕ ਹੀ ਵਿਲ ਗੈਟ ਟੂ ਨੋ. ਮਤਲਬ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦੈਟ ਕੋਈ ਬੌਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸਾ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਿਕਸ ਸੈਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀ
ਰਮਜ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਮਝ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ? ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਯੈਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਨੱਚਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਟ ਸ਼ੁਡ ਬਿਕਮ ਵਾਟ? ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਨੱਚਣ, ਬਟ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਬੋਦਰ, ਯੂ ਡੋਂਟ ਗਿਵ ਕੇਅਰ ਫॉर ਇਟ। You are going ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੱਚਣਗੀਆਂ, but for you it is of no importance because you are alert, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਹਿੰਡਰ ਕਰੇਗਾ। ਗੁੱਡ, ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਈ, ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੇ ਆ ਰਹੀ, ਹਾਂ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰੇ, ਜੋ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਸਦਾ ਵਸਾਏ। ਯੈਸ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਾਰਗ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਇਸ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯੂ ਕੈਨ ਰੀਡ ਦ ਮਾਈਂਡ, ਆਈ ਨੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ। एक्सीलेंट बलजीत मैम जी, फॉर योर इनपुट टू। जी भगवान दास जी, अपना सवाल रखो जी। सत श्री अकाल बुआ जी। सत श्री अकाल बच्चा। We started the session with elderly people. You said they may be shamming, but I've seen a lot of instances where the children are not looking after their elderly. In such cases, what do you call it? That is why we are trying to train the children. Why we are taking all these sessions, and only for this reason. खाली ਵੱਡਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ। When old people come to this age, no, this is just ਇੱਕ ਬਚਪਨਾ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। They also want someone to sit with them. They also want someone to hear to them. They also will repeat, बार-बार repeat करेंगे। Children say, एक बात को कितने बार दोहराओगे? Because now at this old age, all the things come back when you were in the childhood. So we are telling the children that they must give time. They must give time. बाहर जाके देना is of no use. कोई use नहीं है. But yes, definitely अपने बुजुर्गों ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬੈਠੇ, please give them quality time. We don't want quantity. We want quality time. ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2-2 3-3 ਘੰਟੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬੈਠੋ, ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਬੈਠੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਔਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। Maybe lot of repetition, but there are a lot of things in training what we do. For example, I made a training camp which I told कि ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਨੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਕੇ ਸਭ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ, sit with them, listen to them, then ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। Now what those people did when they went to the elders, ਉਹ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਏ ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਟ ਵਾਸ ਓਵਰ ਦਿਸ ਥਿੰਗ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤੇ 2 ਘੰਟੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਕਿਹਾ 2 ਘੰਟੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ? ਉਤਨਾ ਹੀ ਬੈਠੋ ਜਿਤਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਜਿਤਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਵੋ ਐਂਡ ਕਮ ਬੈਕ। ਉਧਰ ਬੈਠਣ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਹਾਈ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਟ ਵਾਸ ਜਸਟ ਟੂ ਮਚ ਫॉर ਅਸ। ਦੈਟ ਮੀਨ ਯੂ ਹੈਵ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਅ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਫॉर yourself. ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਯੂ ਕੈਨ ਇਮੇਜਿਨ ਵੈਨ ਯੂ ਸਿਟਿੰਗ ਵਿਦ ਦੈਟ ਪਰਸਨ ਫॉर ਦ 2 hours, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਉਸ ਅੰਦਰ। ਹਾਏ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਨ ਨਾ, ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਕਿਤਨਾ ਬੋਰ ਹੈ, ਵਾਟ ਟੂ ਡੂ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਤਨਾ ਕੋ। ਤੁਹਾਡੀ એનર્ਜੀ ਵੀ ਗਲਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੇ ਗਿਵ ਕੁਆਲਿਟੀ ਟਾਈਮ। ਬੱਚੇ ਪਲੀਜ਼, ਇਟਸ ਅ ਰਿਕੁਐਸਟ, ਵੱਡਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਟਾਈਮ। ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ 2-2 ਘੰਟਾ ਬੈਠਣ ਦੀ ਲਈ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। Listen to them, hug them. This is very, very important. मैं कहती कल हो सकते बुजुर्ग लोग शामिंग भी करते हो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना। Why are they shamming? Because they want the sweetness of life. They want that love. They want that attention. That is why an empathist should not think that they have been shamming. पता भी होवे, but वो कर इस वास्ते रहे because they want attention. So please give it more. Give a quality time to them. That's enough.
Why pass judgment or why blame game or why give? No, it's okay. Be an empathist, no? Be a spiritual empathist. Please unmute, Bhagwan Das, please unmute. Ji Bhagwan Das ji, please unmute yourself. Please unmute. No. Yes. Now, You are... what I noticed is a lot of people ill-treat their elders. So you are saying be with them, go, we meet them. वो सिरदर्द जो आता है, not because they have heard the elders, they have been telling the elders. They're telling the elders. Yeah, that's the sad part. No, that's the sad part. So how do you solve these problems? Because a lot of elders are suffering. देखो, elders are suffering, but when the elders come to us, for example, the elders come to us, we have to empower the elders. You don't have to be dependent on people. Do concrete work at this age also. Don't wait ki children aake manu puchan. Today we are also talking. If they have no alternative, they have to depend on their children, then what happens? Even then, even if they have to live with the children, empowerment means what? Their spiritual muscles have to be strong. They don't have to be parasite. They don't have to depend on the children. They should have a lot of other things to do. Read books. Talk to someone. Right. I have been counseling quite a bit, but there are certain age they feel that they are waiting for the God to summon them. When will we leaving? That's what they keep saying. So convincing them is very difficult. Yes, that's a sad part. Definitely there is. And then this is what we do. If the children don't, for example, the children don't do it. Then if you are belonging to this spiritual path, then you should go and talk to them. No, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬੈਠੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ. This is what we are doing. That is what you should be doing. But I see that a lot of such things are not solving the problems. There must be some other solution we must find out. देखो what happened, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ they also got stuck. They want someone come and talk with us. Agar nahi hai, for example, there is no one, then what will you do? अगर बस मैं कह देंगे कि भाई ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਔਰ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, then what will we do? What will we tell the elders? ਅਸੀਂ ਵੀ ਛੋਟਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਜਾਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? You don't know what they did with us. Then they bring their own stories. That's true. So then we cannot do anything. So the only thing is to empower those people. For example, today in Jeevat Jat, the platform de uppar, there are so many people. I am talking. Please get into it. Get your goal. Focus on it. This is going to be lifelong. You will have no time for anyone else. What other will have time for? You will have no time for anyone. Get into it. Do it. I am talking to so many people. They say, I said, what do you mean by is umar de vich? To them also, we people are trying to convince them to get. Why? We also want that they should not suffer. Don't become parasite on your children. Ajkal di duniya te parasite nahi banna. Na bachche parents upar banna, na parents bachchon upar banna. Anyway, I feel that finally रब के ऊपर छोड़ना ही अच्छा है. फिर रब किथे है? रब नहीं है, वो अंदर उसके अंदर है. अंदर ही है. मैं ही भगवान दास जी, मैं ही रब हाँ. मैं ही स्ट्रॉन्ग होना है. मैं ही पैरासाइट किसी ऊपर नहीं बढ़ना है. मेरा स्पिरिचुअल इन्वॉल्वमेंट होना है. मैं करके दिखावांगी. खत्म. यही तेरा बैग है. कोशिश करते रहेंगे, देखते हैं. Thank you बुआ जी. हाँ जी. जी बुआ जी. जी पिंकी जी अपना सवाल रखो जी. जी पिंकी जी. हाँ जी, सत श्री अकाल बुआ जी. सत श्री अकाल.
ਬੁਆ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਯੂਨਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਏਗਾ ਜੂਆ ਖੇਲੇਗਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਗਰ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ engagement ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ तो मेरा मूड बहुत अच्छा सी कि शुक्र है रब ने आज दिन दिखाया है ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਯੂਨਿਕ ਆਏ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੀ ਸਿੰਪੈਥੀ ਕੁਝ ਕੋਈ ਥਾਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਦਿਨ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਹੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ you have given for example ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ that means this is not empathy this is not empathy what was the intent ਕੀ ਸੀ ਬਸ ਉਹ ਆਏ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਦੇਤਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ it is you will not say that this is an empathy because you were already in a very good mood you were in a very good mood because ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋੜ ਪਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਤਾ to that person ਹਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ I am very happy today but emotions towards that person ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਇਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਸੋਮੈਟਿਕ ਸੇ ਨਾ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗਾ this is not empathy at all it's just because one area you're very happy on the other area out of that happiness you did this act without connecting to that emotional field ਉੱਤੇ ਇੱਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਰਾਈਟ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਭਿਖਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਆਂਦਾ ਤੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋਟ ਆਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗਲਤ ਕਰੇਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਯੈਸ ਕੋਈ ਬਿਸਕਿਟ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਇੰਜ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿਓ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਫॉर ਦਿਸ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਗਿਵ ਇਟ ਕਿ ਭਾਈ ਪੈਸਾ ਦਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪੈਸਾ ਕਿਤੇ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅਗਰ ਬਿਸਕਿਟ ਕੋ ਦਵਾਂਗੇ ਤੇ ਖਾਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਤੇ ਬੱਚਾ ਖਾ ਤੇ ਲੇਗਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਥਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲਵੇ rather than giving money and the money goes to the gang people or the money goes into the drug that is still acceptable ਹਾਂਜੀ जी पाली जी अपने सवाल रखो जी हेलो आवाज आ रही है ਹਾਂਜੀ हाँ जी आ रही है जी ਭੂਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦੀ ਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਸਿਖਾ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ WhatsApp ਆ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਟੋਆਂ ਭੇਜ ਦਿਆ ਕਰੋ ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾ they start feeling very wanted very good yes ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਦਾਦੀ ਨਾਨੀ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਥੋੜਾ ਪਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਸ ਫੋਟੋਆਂ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ and then they start feeling ਅਸੀਂ ਵੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ yes so that means you are helping them ਨਾ ਬੱਚੇ you are helping them effort ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਪਿਆ ਨਾ effort ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਪਿਆ ਥੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਪਿਆ ਬਟਨ ਛੱਟਣ ਕਿੰਨ ਦਬਾਣੇ at this age so you are helping that person now that person should not be lonely because they can pass that time they can pass that time they can pass because that time ਮੇਰੇ father-in-law he is 92 but we have never seen that he is bored of life he's so enthusiastic ਆਪਣਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ you know ਮਤਲਬ ਹੈਂਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਐਫਰਟ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਲਗਾਣਾ ਥੋੜਾ ਲਗਾਣਾ ਪਏਗਾ ਤੁਰਗਾ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਓ yes ਹਾਂਜੀ this is one solution ਮਤਲਬ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ thank you जी that's an excellent solution पाली जी हाँ जी किरण जी अपना सवाल रखो जी ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਭੂਆ ਜੀ ਭੂਆ ਜੀ ਐਮਪੈਥੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਇਟਸ ਸੋ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਇਨ ਇਟ ਟਾਈਪਸ ਦੀ ਹੈ ਬਟ ਕੈਨ ਅ ਪਰਸਨ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਨੈਵਰ ਸੀਨ ਐਨੀ ਹਾਰਡਸ਼ਿਪਸ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਮਪੈਥੀ ਕੈਨ ਹੀ ਰੀਅਲੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਿ ਐਮਪੈਥੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੇਖੋ it is never possible ਕਿ ਭਈ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀਏ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ
जिहड़े बच्चे ने कोई hardship नहीं देखा होवे, has not seen the hardship and all. There are people who have not seen hardship and they have seen the comforts of life. And seeing the comforts of life, they want to give comfort to people. There are people, person who's very comfort, who has never seen hardship in life, they have that empatheticness in them where they're not able to see the hardship of other people. Kadi kisi da hardship dekhde again, so somatic energy, the empathy starts working. बंदा बड़ा खुश है, बड़ा चीज है, पर कितने बच्चे में तुसी देखो कि कोई बंदा रो रहा है, कोई जा रहा है, कोई चीज से डर रहा है, तो बंदा देखते वो भी रो पैंदा है. Mom, doesn't he want something? We should give something. उसने कभी नहीं देखा. But somatic is working. Somatic energy is working. The empathy is working. And they work. बच्चे, there are children who have never seen hardship. हाली तो ऐसे बच्चे बहुत ही कट होंगे जिन्होंने नहीं देखे, पर जिन्होंने नहीं देखे, they also have done it. ओके, बुआ जी एक और जिस तरह क्वेश्चन है, जिस तरह अगर फैमिली कोई बहुत ज्यादा सोशल वर्क कर रहा है, मतलब कोई फैमिली मेंबर पर अपने कार वास्ते कोई एम्पैथी नहीं है, सो व्हाट कैन वी से, व्हाट टाइप ऑफ पर्सन इज दैट? नहीं, then this is nothing. Charity starts at home, बच्चा. Charity starts at home. Empathy जरी होती है ना, they say the empathy should start first with myself. And spiritual empathy is something which I know myself very well. Man to Jyot Swarup hai. First, my connection should be very strong. When my connection is very, very strong, then I can make a connection with someone very strong. But अगर ਤੁਹਾਡੀ connection अपने नाल है और ਤੁਹਾਡੇ अपने कार दे बंदियां नाल नहीं है, अगर तुसी बाहर जाके करदे हो, which is not acceptable. ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜੀ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਘੰਟਾ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਘੰਟਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੇ ਹੋ, ਝਾੜੂ ਪੋਚੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਨੌਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਸੋਫਾ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹੋ. आज माई नहीं आई है, तुम क्यों नहीं आया, तुम्हारी तनख्वाह काटी जाएगी. Oh, there you can do, not over here. You can spend hours there, but you cannot spend with your own people in the house. There are many people, because somewhere ego is playing. The hypocrisy is going, and this is, we call it the hypocrisy. It's no use going outside your house and showing all these things outside and not showing anything in the house. अपने बच्चों नाल, अपने नौकरा माइया नाल, अपने घर वाले नाल, अपने बुजुर्गों नाल नहीं किया और बाहर जाके करना is of no use. एक इंसान कार बैठ के भी अपना सोना कार तरीका चलावे, अपने बच्चे सोनी तरह संभाले, मिठा बोले, बुजुर्गों नु देखे, उन्हां दे नीड्स देखे, वो बीमार हैं, ठीक है. Excellent. हाँ जी बुआ जी, थैंक यू सो मच. जी राबी जी, अपना सवाल रखो जी. Yeah, I'm audible, ma'am. जी जी. सत श्री अकाल जी. सत श्री अकाल जी. बुआ जी, पहला क्वेश्चन थे, जिंदगी क्या है की है कि मतलब समटाइम्स जब असी हुक्म नु मनन लग जाते हैं ना, एट द मिडल ऑफ द एज हम होपलेस भी हो जाते हैं. मतलब जस्ट अ सेकंड, हाँ जी, आई थिंक मतलब हम लोग काफी होपलेस भी हो जाते हैं कि अरे हुक्म से होगा, हर चीज प्री डिसाइडेड है, प्री पता है, पहले से होना है. तो कभी कभी बहुत होपलेस हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है माइंड कि कुछ भी नहीं हो रहा, हम जो चाहते हैं हम कर रहे हैं. एक ये वाली पॉइंट पे आके माइंड थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो जाता है, और एम्पैथी वाला पार्ट ना कम होके ना फ्रस्ट्रेशन वाला पार्ट कम हो ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हम डेली रूटीन में वो एक वो एंगरनेस, फ्रस्ट्रेशन या वो एक चीजें ना एम्पैथी को कहीं ना कहीं ओवरलैप कर देती है. तो वो उसको करने के लिए आपने बोला था कि आप एक वो करा करो, मतलब सेल्फ एक थॉट दिया करो माइंड को, बट वो थोड़ा थोड़ा हो नहीं पाता. और दूसरा, बहुत जिंदगी क्या है फिर, मतलब क्या करें, मतलब मिडिल ऑफ द एज में आके जहाँ पे पास्ट में इतनी सारी चीजें देख ली, इतनी सारी डेथ्स देख ली, यंग डेथ भी देख ली, ओल्ड एज पेनफुल डेथ भी देख ली, तो अब समझ नहीं आता. मतलब एक तो कहते हैं हुक्म के अकॉर्डिंग हमें चलना है, वो भी नहीं हो पाता, उसमें भी मतलब कहीं स्टेबिलिटी नहीं आ रही. बुआ जी, मतलब आप मेरे को, मेरे कंफ्यूजन को आप समझ सकते हो. Which what happened na, the concepts are not clear. The concepts are not clear. Just say, for example, the law of nature, we call it the hukam.
हुक्म doesn't mean कि हुक्म के अनुसार सब कुछ हो रहा है. That means we are putting it this way, जैसे सब कुछ वही कर रहा है हमारे लिए. अच्छा भी वही कर रहा है, बुरा भी वही कर रहा है. We are making him the bad one. We're making him the good one. But nahi, hukum means what? Hukum is the law of nature. It's the law unto itself. That means if the law unto itself, the whole universe is working under this law. The whole universe. कोई भी इसके law to बाहर नहीं, इसके हुक्म to बाहर नहीं आएगा. Okay? Now, for example, I say कि one, this has to be very, very clear. Okay? Another, you have to be very clear that this law, either a niyam hai equals to God, God. Please, I want you to be very, very clear in this concept. Whatever the niyam, for example, if I take a ball, I throw it up, the ball comes down. Ball comes down. Why? Because there's a gravity force that pulls it down. That force, just know gravity force. Law Newton's law of the gravity force. Oh, jira force hai jisko nazar nahi aa raha, oh jiri usko khich rahi hai na, that is the law, and that law is equal to God, God. God, God. Okay. Now, everything is happening according to the law of nature. Everything is happening according to the law unto itself. Everything is happening according to the law to itself, according to God. The law unto itself equals to God. So how do you put it? Everything is happening according to the law unto itself. Everything is happening according to God. तो बुआ जी, जो हम इतना पाठ पूजा करते हैं, ये हम लोग पाठ पूजा करते हैं और नाम जप करते हैं और दान पुण्य करते हैं, XYZ कुछ भी स्पिरिचुअल रिलीजियस स्टफ करते हैं कि ये दुख कट जाए, कष्ट कट जाए, हमें थोड़ा सा सब्र संतोष आए और कुछ विशेष पूरी हो जाए. तो वो फिर उसका पार्ट कहाँ आता है हमारी लॉ ऑफ नेचर में? देखो, अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर्स दे से, will be very hurting for you, बच्चा. जितने भी धर्म दे ना दे ऊपर कर्म कीते जा रहे सारे ही पाखंड हन. जितने भी धर्म दे ना दे ऊपर कर्म कीते जाने सारे पाखंड हन. क्यों? आज मैं इतना पाठ किया, आज मैं चिलिया चुक्या, आज मैं सेवा की, आज मैं दान किया. क्यों किया? क्योंकि मेरा ना यह दुख कटिया जाए. मैं पाठ किया कि मेरे घर आज सुख दी घड़ी आई. आज मैं किया ताकि मेरा रोग दूर हो जाए. आज मेरे किया मेरा बच्चा पाठ हो जाए. एवरीथिंग जो धर्म दे नाल स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो कर रहे हैं ना, उदा बेस की है एक्सपेक्टेशंस, योर डिजायर्स. इसी करके बाणी कहंदे कि जितने भी धर्म दे नाम दे ऊपर कर्म कीते जाने सारे पाखंड हन. इधर रिजल्ट की निकलेगा? कुछ भी नहीं निकलेगा. दुख ही दुख है, दुख ही दुख है. तो हुण तुसी सेवा कर रहे हो, तुसी दान पैसों दा कर रहे हो, शरीर दे नाल तुसी सेवा कर रहे हो. Any XYZ you are doing with a very big expectation, and expectation equals to ego. हमें धीरज रोग है. Now you just see the whole concept. असी पूरी जिंदगी क्या कीता? असी नस नस के, दौड़ दौड़ के, कर करके असी किस वास्ते नसते रहे हैं कि सारी चीज़ां पूरी हो जान ते चलो नंगी पैरी जाओ, चिलिए चुको, गिनतियां मिनतियां दे पाठ करो, माले करो, बाबियां दे डेरे ते जाओ, नारियल चढ़ाओ, शराब चढ़ाओ. इतनी चीज़ां से लोग धर्म दे नाम दे ऊपर कर रहे हैं सारा. ते बाणी कहंदी जो ब्रह्मंडे सो पिंडे, जो खोजे सो पाए. ए बाहर दा जरा संसार है ना, please don't get trapped into it. Don't get trapped into it. केरा जरा प्रमाण जरा तुहाडे अंदर है ना, उसते ऊपर ध्यान दो. बस ए बाहर दे पखंड छोड़ दो. जिस दिन तुसी अपने अंदर दा क्रोध नू या डिजायर नू कंट्रोल कर लेंदे हो, चैनल कर लेंदे हो, समझो तुहाडा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हैज स्टार्टेड. Your spiritual practices have started.
क्यों? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਕਰਬ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ you went to that area and then what you desires ਨੂੰ ਕਰਬ ਕੀਤਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਆ ਗਿਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ. This is called spiritual practices. This spiritual practices of the inside world. It has nothing to do with the outside world. ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਉਮਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆਏ. ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜੇ ਪਾਖੰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਕਿ ਸੁਖ ਪਾਇਆ. No. ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, they are telling lies. ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਖੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. We are already trapped. That is why in these sessions we are trying to take you out of this trap. It may be sounding very rude and very crude on my side, ਪਰ ਬੱਚੇ we people have worked. ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮਰਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀ. ਨਿਕਲੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ. Understand, law works out, the law works inside. God works out, God works inside. He said ਬਾਹਰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਸਾਂ. ਇਹ ਕਿੰਜ ਆਏਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਐਂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੈਨਲ ਕਰ. ਆਪਣੇ laws of nature ਜੋ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਉਹੀ ਮਿਲੇਗਾ. ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਰੋਗੀ. ਮੇਰੇ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਵੱਧ ਗਏ ਤਾਂ what will happen? ਮੇਰੇ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਜਿਨ ਜਿਨ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੱਤ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ. Retention in the body, ਪਾਣੀ ਦੀ retention, kidneys are going to go, they're going to fail off. ਕੀਤਾ ਕਿਸਨੇ? The law is working inside. ਉਸ law ਦੇ ਉੱਪਰ you can understand the law and ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਕਿੰਜ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੇ ਹਥੌੜੇ ਮਾਰੋ. ਜਦ ਪਹਾੜਾ ਤੀਰ ਸੁਣਿਆ ਅਹਨ ਮਤ ਵੇਦ ਹਤਿਆਓ. ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਹਥੌੜੇ ਮਾਰੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ. ਨੈਗੇਟਿਵ એનર્ਜੀ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟਸ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰੋ. ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਲਵੋ. ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਬਦਲ ਗਿਆ. You change, the world changes with you. तो बुआ जी, what I understand in short, मैं थोड़ा पूछना चाहती थी कि जो ये इंटरनली हम सेल्फ टॉक करके ही अपने आप को एंगर भी दे देते हैं, होपलेसनेस भी ले आते हैं, और बाहर का जो सर्कमस्टांसेस है वो हमारे को कहीं ना कहीं हिट करता है, ट्रिगर करता है, और अंदर जाके कहानी कोई और बन जाती है हमारी. जो आप A2, ठीक है, ठीक है. बुआ जी जिंदगी क्या है फिर? आप इन शॉर्ट थोड़ा मुझे प्लीज बताइए. ये एम्पैथी से थोड़ा सा कनेक्ट करता है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने आप से प्यार करते नहीं है. मतलब हम कहते हैं, बट हम प्रैक्टिकली अगर करते होते तो शायद हम इनसाइड वर्ल्ड में जा चुके होते हैं, अभी तक जो गए नहीं. तो मतलब जिंदगी को हम इन शॉर्ट में आप बताइए कि हमें किस तरह से जिंदगी का स्टेप लेना चाहिए, मतलब फॉर मी और एवरीबडी. In life, there are two things. One, life is the force inside. We call that also life. जिसको हम कह देते हैं life force, जिसको हम God कह देते हैं मंतु जो स्वरूप है. Okay. One is this life, and we say ये life क्या है, ये जिंदगी क्या है. Is it tuned with that life? Is it tuned with that life? और बेसुरा हो चुका है. दो चीजें होंगी. बहुत कंफ्यूज हुआ है इसी पॉइंट को लेके ना. कभी तो बहुत अच्छा हो जाता है माइंड, बहुत अच्छा, और जब भी कोई पास में वो चीजें सामने आ जाती, पिक्चर जो पेनफुल पिक्चर चल जाती है सामने, देन अगेन मैं उसी बैक में इतनी मुश्किल से स्टेप लेके मैं 15 दिन में एक लेवल पे पहुंचती हूँ, फिर दोबारा बैक आउट हो जाती हूँ, फिर वही सिचुएशन में वही सुबह उठना, और फिर वही माइंड में वो सारा पेनफुल मेमोरीज एक पिक्चर की तरह रिवॉल्व हो जाती है. तो फिर मैं सोचती हूँ, व्हाट इज लाइफ? The life is a path with all hurdles. It is not going to be straight. If it is straight, you are into coma. You are finished. But if it goes like this, the spice of life, it shows that you are alive. And that shows these are the triggers and hurdles that are going to come to you for your evolution. आप जिंदगी में देख लो ना, ट्रिगर्स है ना. कभी बच्चों से, कभी बुजुर्गों से, कभी नुआ तू, कभी सस्सा तू, कभी फ्रेंड्स तू, कभी नौकरा तू. ट्रिगर्स ही ट्रिगर्स आ रहे हैं. एंड बुआ जी वो लोग भी तो है ना जो एक लाइफ को बड़ा एंजॉय, मतलब जिनके पास हर चीज है, फाइनेंशियली भी स्टेबल है, फैमिली भी है, एंड दे आर लिविंग वेरी अच्छी वाली लाइफ. यू नो देयर आर सम पीपल, तो उन्होंने कुछ अच्छे कर्म किए थे, दैट्स द रीजन दे आर गेटिंग. और हम क्या ऐसे कर्म करें कि सो दैट नेक्स्ट लाइफ में हमें एटलीस्ट एक पीसफुल और एक अच्छी
पहले तो मैं ये आपको बता दूं, मैम वो तो मेरा कंपैरिजन आ जाता है थोड़ा सा. The grass is always greener on the other side. The grass is always seems greener on the other side. हमको दूसरे लोग बहुत अच्छे लगते हैं, अरे कितने खुश हैं, पैसा है, ऐसा. हाथ लगाना मत कोशिश करना, लगाओगे तो you can see the outburst. Everyone is going through a turmoil. Everyone are having problems, everyone. But those people who are handling the situations, जो situations आ रही हैं, as a blessing I'm using as a blessing for your evolution, पार उतारा हो जाएगा. कैसे कि अब हम बोलेंगे, बच्चे कहेंगे जी हाय किसी ने ऐसा बोल दिया, how can that be a blessing for us, how can that be a grace for us, yes, that is the opportunity according to the law, that is an opportunity given to you. इंसान बदल ले, अपने अंदर का जो कूड़ा है ना उसको निकाल ले. I am throwing you all these signals. अंदर क्रोध भी आएगा, लोभ भी आएगा, everything will come. उसको चेक करो अपनी evolution. The more the bigger hurts, the more the bigger you can think, जो थप्पड़ पड़ेंगे ना आप लोगों को, the better evolution. बट बुआ जी एज निकल जाती है वो थप्पड़ खाते खाते, मतलब मुझे ऐसे लगता है ये क्या, मतलब लाइफ में स्ट्रगल करते करते वो एक जो एंजॉय करने वाली है वो एज निकल गई, और अब वो चीजें मिलती भी हैं तो उसकी वैल्यू नहीं होती है. ना मैं आपको बताऊं कि देखो पूरी उम्र कहते हैं निकल गई, अब हमको जैसे जैसे पता लग रहा है, हमको अभी पता लग रहा है तो हम कहते हैं ना हाय पूरी उम्र हमने क्या किया. मैं आपको एक चीज बताती हूँ, a living example, you'll understand. When I got married, I was in a very big mess. I suffered and suffered and suffered. From the age of 23, 24, I suffered till you can say till the age of 45, I suffered. Okay, illness, everything. After that, there was a U-turn. After that, there was a U-turn. When there was a U-turn after about 45 years, that life of mine is so beautiful. पर मेरी दरानियां कहती हैं कि भाभी क्या फायदा, जवानी तो गवा दी. Exactly. जवानी तो गल गई, जवानी तो तुमने गाल दी. Today we can see you are in a very different mode. We can see the beauty of it. पर जवानी तो गाल दी. तो मैंने आगे से उनको ये जवाब दिया, बच्चे आज जहाँ पे हम खड़े हैं, अगर उसका तुम रस मानोगे, चखोगे ना, तो 10 और जवानियां वार के डाल दोगे. 10 जवानियां और वार दो, पर इसको चख के तो देखो. टेस्ट व्हाट वी आर टेस्टिंग नाउ. डोंट बॉदर प्रेजेंट मोमेंट पे रहना, मतलब प्रेजेंट मोमेंट में. yes, that is what people tell us. People have been telling. मेरे घर के लोगों ने मेरे को बोला, मैं भाई जिस जगह से बैठे जरा सी रस मानदे पे ना, वो एक बारी रस मान के देखो. रस मानोगे, मेरे को पूछोगे तो मैं कहूंगी मैं 10 और अपनी जवानियां मार दूंगी. Wow, that's great. So learn to live in the now, bacha. Every moment is a celebration for us. Every moment is a celebration for us. Today we feel that we are about 25 years younger. We can run much better. We are enjoying life. I think already the judges have seen us, how we have freaked out. ਅਸੀਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਪੀਂਦਿਆਂ ਹੱਸਦਿਆਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ. Spirituality doesn't mean कि तुसी अपने बैठ के ते चिट्टे कपड़े पा के ते बैठ जाओ ते खाली छेड़े लेके बैठ. I'm sorry, this is not the one. बस खाली ये ध्यान दो कि ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਈਸਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਖੇਡਣ. वो हमारी सोसाइटी से ना इन्हों जवानी चढ़ी है या फिर इन्हों देखो आखिर आई है, सो उस तरह की जो कमेंट्स को कर्ज को हम कैसे डील करें. सो जब हमको कोई कहते हैं ना तो हम उनको पहले कह दें बुड्ढी नु चढ़ी जवानी. Why should I wait for people to say? Okay. बुड्ढी नु चढ़ी जवानी. अच्छा मैं कहंदी मैनू बुड्ढी नु चढ़ी जवानी. I am seeing that life. What मैं जवानी दे विच इतनी मौज मस्ती कर दी जो मैं आज कर रही हूं, जो बिंदास the life, the free bird flying, मैं तो उस टाइम नहीं देखिया. मैं तो कहंदी अगर यही जवानी तो मैं तो आज भी वो जवानी नु एक्सपीरियंस कर रही हूं. So it's the way of how you see. Okay, ठीक है बुआ जी, थैंक यू सो मच. So don't worry, बुआ जी is very जवान. ना बुआ जी मैं वैसे कह रही हूँ कि हाँ, मतलब
वो फीलिंग आनी चाहिए हम में, जैसे जो आप में है वो Yes. अब हम में आनी चाहिए, जो हमारे मतलब मर चुकी है। हाँ, मतलब तो वी आर फीलिंग लाइक ओ बस होगी लाइफ खत्म, बस देख लेता। learn to वो live in the चार्मिंग, बस अपने Okay. अंदर ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲੋ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਖਾਲੀ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਾਂ। ਡੋਂਟ ਟਰਾਈ ਟੂ ਮੱਥਾ ਮਾਰੋ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ 100% ਪਰਫੈਕਟ, ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ 100%, ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਗਿਆ 100% ਪਰਫੈਕਟ, ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਇਤਨਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਬੜੇ खुश, अरे वाहिगुरु जी बड़ा ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ होता है। वो आपसे बातें करके ऐसे ही फील होता है, 10 दिन तक ऐसा होता है, फिर उसके बाद डाउनफॉल आ जाता है, फिर चार्जिंग चाहिए होती है। थैंक यू बुआ जी, थैंक यू सो मच। God bless you, love you बच्चा, love you। मी टू बुआ जी, बाय जी जी जी। रबी जी नाम सिमरन ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਮਿੱਕੀ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਹੈਂਡ ਰੇਸ ਸੀ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ ਬੱਚਾ, ਫਤਿਹ ਮਿੱਕੀ, how are you? I'm good, how are you? I'm fine। ਹਾਂਜੀ ਬੁਆ ਜੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਆਮ ਕਲੀਅਰ। yes yes you're absolutely clear। ਓਕੇ, तो मैं एक्चुअली की सीगा कि with my parents, I will not go around the bush with my parents, at times when I am with them, कुछ उन्हां नाल कर रहा हुंदा ना, तो मैनू कई बार ना उन्हां दी कुछ इस तरह दी गल्लां याद आंदियां, तो I become very biased, I become very curt, though I want to still, you know, do everything to them, but I don't know, I cannot overcome that। see, you remember the old things, no, and that makes you stop। that mean ਹਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ। ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, don't blame, they are 100% perfect, they have actually come for your evolution, that is the grace of the Almighty, he's giving you the opportunities and all work। ਹੁਣ ਹਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਬ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰੋ, that mean oh I'm not still working here, हाली भी मेरे अंदर blockages है, I have to break this, I have to let go, I have to learn to pass no more judgments and all। मेरे मार्ग ते रास्ता रुक रहा है क्या, I have keep on reminding बच्चे, keep on reminding, the day you are openly in a very natural way of flow of love for your parents na, yes my naam simran is done, so be it। thank you very much। God bless you बच्चे। वो जी YouTube ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, married daughters asking for financial help। married daughters asking for financial help, so you know what happens ki these girls who get married and they are asking financial help from whom are they asking financial help from? Their parents? जी जी बुआ जी, from their parents। so what happens somewhere, you know, we have to teach the children, you know, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, because we have given them everything on the platter। ਹਰ ਬੱਚਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਤੇ mediocre ਵੀ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਪੈਰੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੈਸਟ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਬੈਸਟ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਹਾਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, because the children have not learned the hardship, they're not learned to how to stay and get adjusted in those type of things, because everything was on the platter। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਗਲਤੀ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। we have not shown them, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਨੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, why not going to the bus, why not go by train, why should everyone should you? Children become parasites। now ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਵਿਆਹੁੰਦੇ, when they get married, we have not trained the children that ਬੱਚੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹੋਣ, because ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, they try to adjust in that thing, they try to adjust। ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ in-laws are very rich but they don't give them the lot of that finance, they don't give, so then the daughters go and ask the parents that you please help us in the thing। I will request the girls that please try to adjust, please try to adjust in what you have, because ek wari khoon lag gaya na, it will be a problem। today parents are giving, they will give it to you once twice, but once you say tere har cheez meri purti to ho hi rahi hai, itthon nahi deta te uttho te aa hi jayega, ek wari khoon lag gaya na,
बच्चे the कल parents also will say we are fed up. Please adjust in your families. उतना ही पैर फैलाओ जितनी थोड़ी चद्दर है की. So there are these different type of children. So I think the children should be already, I think, guided by the parents before they get married. This is where we all do all the counseling. इसी करके the counselings होती हैं. Parents की भी गलती नहीं है. They also get fed up also. Girls भी मंग के उन्होंने भी लत लगी कि चलो जी इतने ते मिलिया ने उतने ते है ही है ना. And when they get it from there, then you should see the heirs of those children. क्यों? आपने थोड़ी दिया. My father gave it to me. My mother gave me. मैं जो मर्जी करूं. We have heard all these things. Yes, that is different when the daughter is alone and she's having a financial problem. She knows I'm not able to sustain myself or my children. Parents are very rich. Then it is a duty of the parents that they should definitely help them financially, but don't make them parasites. ऐसा करके दो जिस दे विच उन्हां नू uplift करो. Don't make them the parasites. हाँ जी. जी बुआ जी. हाँ जी, we can squeeze in one more hand raise. जी रीटा जी, अपना सवाल रखो जी. हाँ जी, सत श्री अकाल बुआ जी. सत श्री अकाल बच्चा. ਦਾ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਗਿਆ. ਰੱਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨਾ ਅੱਛਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ. ਹੁਣੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬੋਲੀ ਸੀ ਇਹ ਸਭ ਦੇਣ ਲੈਣ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ. ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ੁਅਲੀ ਬੁਆ ਜੀ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ. ਆ ਸਮਾਂ ਉਹਦਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਸਾਡਾ ਹੋਏਗਾ. ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਖਲੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਇਹ ਕਰਮ ਨੇ ਆਪਣੇ. ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ. ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ. ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕਿੱਥੇ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ? ਇਹ ਬੜੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ. ਪਰ ਹੈ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਇਨ ਲਾਈਫ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬੀਜ ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਟਰਾਈ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦ ਕਨਸੈਪਟ. ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਵ ਚੀਟਡ ਔਰ ਆਈਵ ਡਨ ਸਮਥਿੰਗ. ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ. ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਡਾਊਨ ਦੀ ਇਅਰਸ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ. I come to know about the new knowledge and I start practicing. ਹੁਣ ਮੈਂ practice ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ. I'm on the path of practicing. ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਪਾਏ ਹਨ ਉਹ ਬੀਜ ਤੇ ਫਲ ਤੇ ਦੇਗਾ ਜੀ. ਫਲ ਤੇ ਦੇਗਾ. ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਚੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਕੋਈ ਝੂਠ ਕੀਤਾ, ਡਿਸਓਨੈਸਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੀਜ ਪਾਇਆ. ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਡਾਊਨ ਦੀ ਇਅਰਸ ਆਫਟਰ 6-7 years ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ enlightenment ਹੋਇਆ. ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ. I started walking. ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਈ. ਫਰੂਟ ਆਏਗਾ ਹੀ ਉਹਦਾ. ਉਹ ਫਰੂਟ ਤੇ ਆਏਗਾ ਹੀ. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ. ਅੱਛਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਥੋੜੀ. ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬੀਜ ਹੈ. We have created our own destiny ourselves. ਤੇ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਖੇਡ ਨੇ. ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਖੇਡ. ਹਾਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੋਗੇ, ਜਿਤਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਉਤਨਾ ਹੀ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ. ਬੀਜੋ ਬਿਖ ਤੇ ਮੰਗੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ. ਇਹ ਕੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜੀ. ਇਹੀ ਸੀ ਮਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਅੱਧੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਧੀ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਕਰੋਗੇ ਨਾ. ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਥੋੜੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ. ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਮਿਲੇਗਾ. ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ. ਠੀਕ ਹੈ. But these are just different languages, you know, how we use. ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਰੱਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ. ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ. ਵੈਰੀ ਟਰੂ ਬੁਆ ਜੀ. ਇੱਕਦਮ ਲਾਈਫ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ. ਲਵ ਯੂ ਬੱਚਾ. ਲਵ ਯੂ. With every session, we are growing, evolving, coming closer to fulfilling our mission in life, which is Kudiyar to Sachiyar Banna, Manmukh to Gurmukh, darkness to light, and as Bhua very aptly says, body conscious to soul conscious. So we meet again on Monday, Somvar, 21st, for our next part 18 series with another interesting topic. But before that, we meet tomorrow again for our 4th webinar. And for all those that have yet to register, our lines will shut midnight. So you still have time. Register karo and join us tomorrow for our webinar. Thank you all for joining in. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.